episode 70. 70. On est rendu à 70. 70 episodes. Now we're back on the road. This week you see us detail some tractors. Eh oui, cette semaine, on a fait l'esthétique. L'esthétique sur les tracteurs. So we detailed some tractors. We drove a lot. We met Chris Newton, which is a great bus guy. We met Mike Jacques and Be Adventure Partners. Oui, on est sur la route, hein, fait qu'on a rencontré plein de monde. Chris Newton, Be Adventure Partner, Erin et Brian et Mike Jacques. 3 personnes qu'on a rencontrées plus. And we also met up with one of our fans. Oh oui, on a rencontré une de mes fans. Actually, one of Sylvie's fans. My fan. And she was kind enough to make this for us. Hey, j'ai un petit cadeau. What? Oui. So we'll have to find a nice place in the bus to put this. Well, thanks a lot, Melanie Haney, and we'll see you at the end of this episode. On se voit à la fin. Merci Mélanie encore. Elle a fait de la route, beaucoup de route pour venir nous porter ça. Hein? Yeah, pour she nous rencontrer. she came a long way to meet up with us, to give us this gift. So thanks a lot. It means a lot to us. Merci beaucoup. Puis on se revoit à la fin. And we'll see you at the end of the episode. Tonight, we're spending the night at Interstate Power Systems in Omaha, Nebraska. Ce soir, on passe la nuit chez Interstate Power Systems à Omaha, Nebraska. They are a Detroit Diesel authorized service center. C'est un centre de service autorisé de Detroit Diesel. As you can see, we're not the only bus here. MCI, Prévost, they have garbage trucks, they have all sorts of things. Another Prévost, a school bus, and another MCI. Donc, ils ont plein de véhicules ici. Ils ont des MCI, des Prévost et des autobus d'école. And they also have all sorts of trucks, ambulances, cement trucks, fire trucks. If I were a little 5-year-old and into trucks, this would be the place to be. Si j'aurais juste 5 ans puis triper à ces petits camions, ben, c'est la place à venir. Il y a des camions de tous les sortes ici. They have all these trucks. And even an engine. A Detroit Diesel Series 60, 12.7 liter like ours. Donc, ils ont non seulement tous des camions, mais ils ont même un moteur. Même moteur que nous autres, un 12.7 litres de Detroit Diesel. Donc, pour le service, je pense qu'on a trouvé la bonne place. So for engine service, I think we may have found the right place. Yes. Leaving Interstate Power Systems, they did a great job fixing our bus, and they fixed a lot of other buses too. Donc on quitte Interstate Power System. Ils ont bien réparé notre bus. Maintenant, nous avons le cruise control. So now we've got cruise control, and we're ready to hit back on the road. Donc on est prêt à reprendre la route. Pour fixer le cruise control. In 200 feet, turn right onto South 136th Street. To fix our cruise control, it was a wiring issue. So the mechanic first hooked it up to the computer, checked to make sure all the sensors were doing what they should be doing, and they did. So the next step was to find the wiring. The mechanic is an actual, used to work for a bus company, and called MCI to get their technical help as well. So thanks to the folks at MCI once again.
and we got all the wiring figured out. The wiring was wrong underneath the bus, and some of the wires were corroded. At some point someone moved some switches around, so that was the major part of the issue. But now it's all fixed, it's back to factory specs, and we have cruise control. Donc le mécanicien a fait le diagnostic avec l'ordinateur, il a enlevé tous les anciens codes dans notre ordinateur, donc ça leur a redonné la mémoire. Par la suite, ça ne marchait pas toujours, il a consulté avec MCI, ils ont envoyé les fichiers de comment c'était filé d'origine. Le filage avait été trafiqué à un point dans la vie de l'autobus, donc ils ont mis le filage à l'endroit d'origine. Il y avait quelques connexions qui étaient corrodées aussi, donc ils ont tout réparé ça et maintenant nous avons the cruise control. Woohoo! So once again, thanks to Interstate Power Systems. The mechanic's name is Brooks Rash. Very knowledgeable in buses. He actually just does buses for them. So if you're ever in this neck of the woods, Omaha, Nebraska, you have a problem with your bus, they know them very well. On arrive bientôt. So we're getting to our destination where we're teaching, and it's roads like this that bring home the adage of build it like you're building it for earthquakes. So it's a nice country road, but still a little washboardy in places, so the bus actually acts like it's in an earthquake sometimes. C'est un peu compliqué. On dit toujours qu'il faut construire ça comme ça passerait dans un tremblement de terre. Mais quand on conduit sur des routes comme ça, c'est un tremblement de terre. On ne l'entend pas trop dans le bus, mais nous on le sent dans le bus et ça vibre énormément, c'est comme un tremblement de terre. Mais des petites vibrations. So, despite all the vibrations that we're getting, we have very few rattles. We have one that we know exactly what it is. It's our pull-down screen, and it's the only thing that's actually rattling the bus. Donc, on a un bruit de caisse et c'est hors de notre contrôle. C'est l'écran qu'on a pour notre projecteur qui met un peu de bruit. Oui, il y a des grands champs. We're in near Falls City, Nebraska at the moment. Near the Missouri, Iowa, and Nebraska, where they all meet. So, very nice place. If you like farms, it's an incredible place. And nice blue sky today. It's about 40 degrees Fahrenheit, so nice, comfortable, beautiful day to be traveling. Une très belle journée pour voyager. Il fait beau, il fait chaud, on peut dire chaud. Ouais, Pas très chaud, mais il fait chaud. C'est très confortable. Ah, c'est plus chaud que quand on était à New York ou Ouais. à Chicago. On se rapproche un peu de la chaleur, mais on attend de la neige demain, c'est ce qu'on disait. Il y a de la neige. Ouais, il attend de la neige ici demain. Donc c'est pas dramatique. On va être dans l'atelier en train de faire de la formation. Donc c'est pas, on va pas l'avoir la neige. They're announcing you're calling for snow tomorrow. It's not going to be stress for us because we're going to be in a shop teaching people how to detail farm machinery. So there's no stress from us. We're not going to be driving through it. We're going to be stationary for a couple days. And Monday when we hit the road again, it's supposed to be very nice and beautiful weather once again. On se croirait au Manitoba ou en Saskatchewan. What? So this looks a lot for our American viewers. You're going to go a little further north into Manitoba, Saskatchewan. This is pretty much what it looks like. Geographically, we're pretty much in line with those two. So this is what the prairies in Canada look like, and the Midwest in the U.S. So if you haven't traveled through the Midwest in the USA, it is a beautiful place. Very nice people. Everyone we've met so far has been welcoming and open.
They love having company. Even when fueling up, we get people asking us about the bus and where we're from and what we say in Quebec. They're very excited about that. I guess it's not a place they get a lot of people visiting from. So, so far so good. En train d'emplir l'autobus tantôt, puis Ben s'est fait demander de où on venait, puis quand il a dit du Québec, il a dit « Oh wow! C'est un long drive! » Yes. C'est un long chemin. And the cruise control is working flawlessly. Hey! Ça, c'est une bonne affaire. Le cruise control est en opération, ça fonctionne vraiment bien. Pas ici, là, mais sur la grande route, ça a très bien fonctionné. Yeah, we're not using the cruise control here, but when we're on the highway, cruise control did its job perfectly, so we're very happy with that outcome. Il y a un peu plus de montagne ici. Well, ups and downs here and there, but again, very nice scenery, and the roads, despite being a gravel road, are actually very smooth. Malgré le fait que c'est une route pas pavée, elle est en gravier, c'est très Solide. très solide, facile à conduire, pas des grosses bosses qui font enlever les dentiers, donc on est bien avec ça. Agricultural detailing. That's what we're doing this weekend. We have a bunch of tractors, and I'm in one now. Let's move it into the shop and get ready to go. Slowly moving the tractor in, making sure we're not going to hit anything. The tires on this are a little wider than on the bus. Not much, just by about 4 feet. So our classroom setting for the weekend, beautiful shop here. Got different sizes and ages of tractors, and even different colors. Parce que notre vie, c'est aussi faire laver l'auto au car wash. After you've been following a bus for a little while, the car might be a little dirty. So we're going through a touch-free car wash. On va avoir un lave-auto sans contact, juste pour enlever le gros de la boîte sur le véhicule. On peut pas laisser la petite voiture sale comme ça. No, we can't let our little Fiat look the way it did. Ok, on est aujourd'hui, on est en Omaha. So we're in Omaha, getting ready for our class, and just picking up a few supplies. Tu veux pas que la vitre soit ouverte, hein? No, you don't want the window to be open while they're doing that. Or in our case, the roof either. On veut pas que le toit soit ouvert non plus. No. Ça, c'est ça. And it's raining out today, but we still had a lot of mud on the car. So we got the option without drying because we know it's just going to get wet again. Donc on a pris l'option sans séchage, parce qu'on sait que ça va mouiller quand même. Juste un petit lavage, rinçage rapide. Il neige! Look at this! Woohoo! Ivan! It's snowing again. Snowing not bad, hein? Il neige pas pire! Oh yes! More rain, more snow. We're not out of it yet.
doing where? And we're back on the road again after shining up some tractors. Eh oui, on est de retour sur la route après avoir mis céramique coating on the tracteur, sur les tracteurs. Ouais, c'est ça. Donc, on est encore au Nebraska. Nebraska. So, sorry, we're still in Nebraska, and now we're heading to Hartville, Missouri. On s'en va à Hartville, Missouri. Ouais. Sûrement qu'on va rencontrer des personnes qu'on connaît là-bas. So we'll be meeting Mike Jacques and maybe, if we're lucky, be adventure partners that are somewhere in Missouri. We don't have an address yet. They're going to let us know later on. Ok, on va voir Mike Jacques, Mike Joke, yes. qui est un amateur d'autobus, et aussi possiblement be adventure partners, qu'on avait fait une vidéo avec eux autres, comparer un schoolie versus un coach. Ils ont déménagé au Missouri, mais on n'a pas l'adresse exacte encore. On ne sait pas c'est dans quel village. On a eu un bon week-end de formation à polir, à nettoyer, à protéger les tracteurs au Nebraska. Yeah, so we had a great weekend in Nebraska with a bunch of great students learning how to clean, polish, and protect tractors. Agricultural paint is a little different than automotive paint, so it takes a bit of extra learning, but everyone was happy with our course, and most importantly, the owners of the tractors were very happy with the results. Eh oui, on a eu une bonne formation, 12 étudiants qui viennent d'un peu partout à travers les États-Unis pour apprendre à nettoyer, polir, surtout à rendre la surface très belle, le plus belle qu'on peut de tracteur naturellement. Ouais. Puis appliquer du coating. Pour une bonne protection. Juste pour dire comme ça, vous allez sûrement voir des petites photos à quelque part dans la vidéo. On avait pour combien de 1000$ de tracteur dans cette... Proche 3 millions. So we had close to $3 million worth of farm equipment in the garage that the McGinnis Farms was so kind enough to loan us for the weekend. And most of the tractors there were theirs. But beautiful place. The students learned how to do what they need to do. And a lot of detailers think that working on an exotic car like a Ferrari or something like that is the most expensive vehicle they'll do. When they've seen these tractors, they know that the tractors are worth more than a lot of these exotic cars. So it makes an interesting change in their mindset. Il y a des tracteurs qui valent plus cher que les Ferrari. Ouais. On pourrait dire qu'il y a des tracteurs qui, c'est ça, quand on frôle le 700 000 ou 600 000$ pour un équipement, c'est pas rare pour les tracteurs. Puis c'est bon de... Ils connaissent pas vraiment la protection de peinture, puis avec le ceramic coating, mais on peut protéger la peinture que ça reste beau plus longtemps. So now all the shiny John Deere and Case tractors that we did on the weekend will stay that way thanks to the ceramic coating, and it's something that it's a good investment for the farmer. Their equipment is worth a lot more when they return it at the end of the lease, or just go to sell it if it's nice and shiny and clean. And it makes their jobs a lot easier because it makes it much easier to clean as well between harvest or when they're using the equipment. They can clean it off easily without any stress, without the need for harsh chemicals, putting those into the ground. C'est notre travail de former les gens. On va sur la route, on rencontre des gens, on leur montre quoi faire. Et maintenant, on a des propriétaires très heureux parce qu'ils ont leur équipement bien protégé. Puis ils vont pouvoir en profiter pendant plusieurs années. Puis ça va rester comme ça avec ce céramique coating-là. C'est extraordinaire. Alors, on reprend la route. And we'll see you in Missouri.
our first stop in Missouri was Mike Jacques. Great guy, bustle nut, and the host of Schoolie Swarm in the Ozarks. Eh oui, le premier stop qu'on a fait au Missouri, on a été rencontrer Mike Jacques qui organise les Schoolie Swarm à Ozark. Très belle visite, très belle rencontre, c'est un bon gars, fait que c'était une bonne visite. We're back on the road again, this time off to meet our friends Bee Adventure Partners. Eh oui, on est sur la route ce matin. On s'en va rencontrer nos amis Bee Adventure Partners. Brian and Aaron. Now, we just left spending a couple nights with at Mike Jacques' place, a host of the Schoolie Swarm in the Ozarks, and had a great time with him, saw his buses, and met his father and everything else. So, great guy. And now we're heading off on our adventure again. Eh oui, on a rencontré Mike Jacques. Mike Jacques. C'est lui qui a organisé le Schoolie Swarm. My English is not very good. C'est ça. Il a organisé un gros rassemblement de Schoolie au mois de septembre. Hein? Ouais, au mois de septembre l'année passée. Au Missouri. Yeah. So, on a passé un bon temps avec lui. Il était très content de voir l'autobus, le Lacroix Cruiser en personne. Il dit que c'était impressionnant en vidéo, mais en personne, c'est plus impressionnant encore. So Mike thought our bus was impressive in video, and his own words, it's more impressive in person. So I'm glad he thinks so. For us, it's just our humble little home, so we're not trying to impress anyone, we're just trying to make it our own. Non, on veut pas impressionner personne, on a juste fait une maison pour que nous autres, on soit à l'aise dedans, que ce soit confortable pour nous autres, en sécurité, puis aimer voyager. Si on laisse des petits détails des fois qu'on pense qu'il n'est pas important, mais si on est bien, le voyage va bien aller. So, as Sylvie just said, we try our best to get all the little details so we don't have anything nagging at us as we're going down the road. And in this case, so far so good. We haven't had any issues or problems, so we're happily going down the road. Yes, we had a little fuse problem, but nothing major. Oui, on a eu une fuse qui a pété, mais quand même, c'est pas de la faute de personne. C'est pas un manque d'entretien ou quoi que ce soit. Ça arrive que des fuses pètent. C'est le large country, c'est le Missouri. Bon, il vend une petite toux. And yes, I've got a bit of a cold. It's not COVID, don't worry, just a cold. Ah, c'est pas le COVID. C'est pas le COVID. Les routes ici sont un peu sinueuses. Des curves, des bosses, des côtes. So this in Missouri is a state highway. It's a state highway F. Ici au Missouri, c'est une route principale. So I wouldn't want to be driving the bus too much on secondary roads. On n'est pas souvent dans des routes des petites routes secondaires, mais ça arrive.
Arriving at Brian and Aaron's Bee Adventure Partners. On arrive chez Bee Adventure Partner. La route est un peu cabosseuse. The road's a little rough, but we're here. We had an amazing time with Brian and Aaron from Bee Adventure Partners, but like us, they also forgot to record any of it on video. Eh oui, on a eu un très bon temps, une bonne visite avec Brian et Erin. On n'a pas eu le temps de enregistrer rien. Mais ça s'est bien passé. On était très heureux, très bonne visite. Des gens très extraordinaires. So don't forget to subscribe to their YouTube channel. Eh, n'oubliez pas de souscrire à leur canal, eux autres aussi. On the road again. Arriving in Huntingburg, Indiana. Donc on arrive à Huntingburg, Indiana. Et le monde qui sont d'autobus, surtout les MCI, vont connaître le nom du village. C'est le village de Chris Newton. So those of you that are into buses, specifically MCI buses, will recognize the term Huntingburg, Indiana, because that's where Chris Newton from Newton Coach Works, from Newton Motor Coach, we'll have to ask him, is situated. So we're about 5 minutes away. We'll get there and we'll show you around the shop. Donc il nous reste pour 5 minutes de route. Une fois rendu, on va vous montrer tout ce qu'il y a autour de son atelier, les autobus, etc. We had a great time with Chris Newton. Here are some images from his shop and inside a couple of these buses. Great guy, lots of fun, and always willing to help. Eh oui, merci Chris pour la visite de ta shop. Ça a été super extraordinaire. T'es un super bon gars. T'aides tout le monde. On te remercie encore. And if you ever need anything, look up Chris Newton on any of the MCI groups. He's always there, willing to help. More parts. Si tu as besoin de quelque chose, des pièces d'MCI, contactez Chris. Leaving Bowling Green, Kentucky, heading to Cobbtown Acres in Georgia. The last leg of our trip for this the last leg of our trip for these couple days. On part de Bowling Green. Au Kentucky. Ouais. Hein? Et on s'en va vers Cobbtown Acres en Georgie, rencontrer nos amis et c'est une place où le monde peut aller pour construire les autobus. So Cobbtown Acres is a place where people can go to build their buses. And we're going there to relax for a few days. We have a few little maintenance items to take care of on the bus while we're there. And relax. Le temps qu'on va être au Cobbtown Acre. On va relaxer, on va rencontrer des nouveaux amis, on a quelques petites choses à fixer sur le bus. Et on va profiter de la vie, puis du soleil qu'il y a là-bas. On s'en va vers ces amis-là. Hopefully in our videos, this is the last time you see snow for a long time. On aimerait bien que ce soit la dernière fois que vous allez voir de la neige pour longtemps. Ça va prendre du temps avant de revoir de la neige. Normalement, on s'en va vers le chaud. Alors, c'est une des dernières neiges que vous allez voir dans les vidéos. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Belle journée aujourd'hui, moins 5 degrés, et on s'en va vers le soleil. So, nice day today. We're heading towards the sun, which is good. We're heading towards warmth. It's -5 Celsius, so about 27 or 28 degrees Fahrenheit at the moment. But in Cobbtown, Georgia today, it's in the 60s, which is
what we're wanting. Aujourd'hui, il fait 16 degrés. À peu près 60 degrés. 60. C'est ça, à peu près 16 degrés. So now we're back in the traffic. You saw us go through the country roads there. Google was kind enough to say, we have an alternative for you. It's going to save you 45 minutes. So it did save us probably a lot, at least 45 minutes. But there's still a lot of traffic here. So we'll be rolling slowly for a while. On était sur la route, puis Google nous a dit de prendre une sortie pour sauver 45 minutes. On pense bien d'avoir sauvé au moins ça, 45 minutes pour un petit détour de quelques milles. Ouais. Ça va vraiment nous dire. C'est sûr qu'on est encore un peu slow, mais au moins ça avance. Tantôt, c'était complètement arrêté. So at least now we're moving at 25 miles an hour. Which, if you saw when we first pulled off the highway, it was basically stopped. So, thankfully, if you're using Google Maps, you have to be careful of overhead low bridges. They don't take account for that, or weight restrictions on some country roads. But we haven't been steered wrong in terms of getting around traffic when there is an issue. On utilise Google régulièrement. C'est sûr que des fois, ils vont peut-être pas toujours dire qu'il y a un pont qui est trop bas ou il faut juste vérifier un peu c'est ça, une restriction de poids ou des choses comme ça, mais normalement ça fonctionne très bien et on l'utilise régulièrement. And now back to our regularly scheduled drive. À ce temps, on retourne sur la route normale, ça va nous faire avancer normalement. Hey, we stopped to get some groceries, something that happens all the time, but it's rare that we see another MCI
in the same parking lot. Eh oui, on est arrêté pour prendre un peu d'épicerie, puis qu'est-ce qu'on voit? Un autre MCI! So, if you recognize your bus, hello. Hello! And that ends episode 70. Eh oui, c'est la fin de l'épisode 70. We're in Georgia, and next week you'll see us going to Coptown Acres and making our way to Mobile Tech Expo in Florida. Et la semaine prochaine, vous allez nous voir à Coptown Acres, qui est une place où on construit les autobus, où il y a un paquet de monde qui est là. Yeah. Et on va faire le MTI aussi à Orlando. So in Coptown Acres, people are building buses, vans, you name it, mobile dwellings, basically. And it's a great place in Georgia. So we'll take you to there, we'll show you around, and we'll take you to Mobile Tech Expo as well. In the meantime, we now have a clean bus. Thanks again to our friends at the Blue Beacon. Where is it? There's their sign. So there we are. So merci à le monde de Blue Beacon. They did a great job once again. The bus is clean. Hopefully, we won't hit salt again. Eh oui, on est content. Merci. Truck Stop, Truck Wash, Blue Beacon. Merci. Là, l'autobus est super propre. On ne veut plus aller dans le sel pour un petit bout. Fait qu'on voulait un autobus propre. So we got the salt off and we're ready to go. See you next week. Thanks for everything. If you have any questions, comments, thoughts, or ideas, please leave them below. Eh oui, vous avez des questions, des commentaires, laissez-nous ça en dessous. Et on se revoit la semaine prochaine. Bye. Bye.